ચલો, ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. Class, look, there are three concepts: tax management, tax planning, and tax evasion. Time management. Yes. Time management. So free time is? Time management. No, it's not. Chalo, in practice, if you are saving tax of your clients, it's not tax evasion. For example, તમારે out of the box જ વાત કરી છે. ચલો, for example, though this is the lecture of AS, let's spare 5 minutes for income tax. Okay? For example, in last year, due to COVID, the financial year was 1st April 19 to 31st March 2020. So one of my friends were in HDFC Bank, real example. So he gave me salary slip form number 16. That is one form number 16 that is issued to a salaried person by employer. કે ભાઈ તમારી સેલેરી આટલી છે, તમારે ટેક્સ પેએબલ આટલો થશે. તો આપણને ખબર છે કે 5 lakhs થી નીચે જાય એટલે રિબેટ આવે, અને 5 lakhs થી 10 રૂપિયા વધારવાનું કરો એટલે રિબેટ જતું રહે. કેટલો ટેક્સ આવે? 12,500 આવે, કેમ કે રિબેટ 12,500 થી તો જતું રહ્યું. એટલે ખાલી 10 રૂપીઝ અર્ન કરવા માટે એને 12,500 પે કરવું પડે. એની સેલેરી થતી હતી 5,10,000 સમથિંગ, અને એને ટેક્સ ભરવાનો થતો હતો કંઈક 13,000 અરાઉન્ડ. મને ફિગર યાદ નથી, એટલે મેં એનું કોમ્પ્યુટેશન રેડી કર્યું, બધું કમ્પ્લીટ. એટ ધી એન્ડ ટેક્સ પેએબલ આવે 13,000 14,000 જેવું. હવે આપણું નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આવશે ડિડક્શન્સ કરીને, ઇન વિચ યુ કેન ઇન્વેસ્ટ ઇન LIC, યુ કેન ટેક મેડિક્લેમ ઓલ્સો. એટલે આ બધું તમે કરો તો તમને બેનિફિટ મળે. બટ એ ક્યાં સુધીમાં લેવાનું? મેં જે ટાઈમ પીરિયડ કીધો એમાં 1st April 19 to 31st March 2020. બરાબર? 31st March 2020 તો જતી રહી હોય, ઓબ્વિયસ છે. બટ ગવર્મેન્ટ હેઝ ગિવન ધી રિલેક્સેશન કે ડ્યુ ટુ ધીસ કોવિડ, જો તમે ક્યાંય મેડિક્લેમ નથી લઈ શક્યા, ઇન્સ્યોરન્સ નથી લઈ શક્યા, ઇન્વેસ્ટ નથી કરી શક્યા, then you have the time period of 30th June 2020, 3 months extended. એટલે કે તમે 30 જૂન 2020 સુધી ઇન્વેસ્ટ કરી દો, though it is the period of 2021, it કહેવાય 2021, but you can claim as deduction in 1920. So I suggest him કે મેડિક્લેમ લીધું જ કોઈનું? કે હા મારું છે. મેં કીધું ઘરે? કે ના મમ્મી છે પણ મમ્મીનું લીધું નથી. મેં કીધું લઈ લે. કે 20,000 ભરવા પડે. મેં કીધું 20,000 ગવર્મેન્ટ ને ટેક્સ ભરવાનો, મીન્સ 13,000 ટેક્સ પે કરવાનો થશે. ઇટ ઇઝ ટોટલી એથિકલ કે ઇફ યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન મેડિક્લેમ you will get the benefit of section 80D. section 80D. અને મેડિક્લેમ લઈ લીધું. મેડિક્લેમ આપણે ક્લેમ કરી લીધું, 4,90,000 ની ઇન્કમ થઈ, નો ટેક્સ પેએબલ. 1 રૂપિયા ટેક્સ પેએબલ ન આવ્યો ને એની મમ્મીના મેડિક્લેમ આવી ગયું. સો ધીસ ઇઝ ટેક્સ પ્લાનિંગ ઓર મેનેજમેન્ટ. ધીસ ઇઝ નોટ ટેક્સ ઇવેઝન. આપણે ખોટું નથી કર્યું, એની પૂરેપૂરી સેલેરી બતાવી, બટ ડિડક્શન્સ આપણે એને આપી.
ક્લિયર? આને કહેવાય ટેક્સ મેનેજમેન્ટ. વન મોર એક્ઝામ્પલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં 115 BSc આપણે જે લાસ્ટ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં સમજાવી. વોટ ઇઝ 115 BSc? કે ભાઈ તમારે કોઈ ડિડક્શન્સ કે એક્ઝેમ્પશન્સ ક્લેમ નથી કરવા. ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ deduct or you are going to claim deductions and exemptions, then first method is beneficial, that is 5 20 30, 5%, 20%, 30%. but જો તમારે deductions and exemptions claim નથી જ કરવા, જતું કરી દેવું જ બધું, whatever you earn you are supposed to pay the tax. Then up to 2,50,000 no tax, 2 lakh to 5 lakh 5%, then 10%, 15%, 20%, 25%. સ્લેબ રેટ આવે છે, જોયો તો મોડ્યુલ 1 અઢી લાખનો, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 7 lakh 550,000 10%, 7 lakh 50 to 10 lakh 20%, 10 to 12 5 25%, something like that. ખ્યાલ છે? સો હવે કોઈ ઈ જ ફ્રેન્ડ મારું અત્યારે એની સેલેરી વધારે છે, કે કોઈ બીજો ફ્રેન્ડ કે જેની સેલેરી 9 લાખ રૂપીસ છે, એને ક્યાંય ઇન્વેસ્ટ નથી કર્યું, નથી એની પાસે હોમ લોન, જે બાદ મળે તમને ખબર નથી હજી કે શું શું બાદ મળે, યુ ડોન્ટ નો, બટ ધેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ડિડક્શન્સ મોડ્યુલ નંબર 3. હોમ લોન નું ઇન્ટરેસ્ટ પણ બાદ મળે એન્ડ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ એ બાદ મળે. તો ઇફ યુ હેવ પેઇડ હોમ લોન ઓફ 2 લાખ રૂપીસ, મંથલી તમારે 16,000 નું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આવતું હોય તો બે બાદ મળે, પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ એ બાદ મળે, ઇન્ટરેસ્ટ એ બાદ મળે. પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ બાદ મળે તમને સેક્શન 80C માં, અને ઇન્ટરેસ્ટ અમાઉન્ટ બાદ મળે સેક્શન 24B માં. તો એ બે તમે ક્લેમ કરી શકો. તો એની પાસે હોમ લોન નથી, એને LIC નથી દીધું, એ અનમેરિડ છે, એટલે છોકરાઓની ટ્યુશન ફી નથી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ નથી કર્યું. ઇટ મીન્સ ક્યાંય ડિડક્શન્સ ક્લેમ કરી શકે એમ નથી. તો 9 લાખ ઉપર એને સીધો 20% નો સ્લેબ લાગે, પહેલા 5% પછી સીધો 20%. સો વોટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ટુ હિમ ટુ ગો ફોર ન્યૂ સ્કીમ 115 BSc. So you can compute the tax in both the situations, in first existing situation and new situation, and then compare the tax, and whatever beneficial to that person, that is followed by him. પણ આ કોણ નક્કી કરે? CA. ખ્યાલ આવે છે? So this is not tax evasion again, this is tax planning. Government has given both the schemes, either you can follow old scheme or you can follow new scheme, whatever convenient to you. તમને જે કન્વીનિયન્ટ હોય એ તમે ફોલો કરો, બરોબર? તો આ શું છે? બધું ટેક્સ પ્લાનિંગ છે. અને આના જ રૂપિયા હોય, રિટર્ન ફાઇલિંગના રૂપિયા ન હોય. રિટર્ન ફાઇલિંગ માટેની પ્રેક્ટિકલ શું ફીસ છે? 1,000, 2,000, 3,000 રૂપીસ. વર્ષમાં એક રિટર્નના 1,000 or 2,000 રૂપીસ મળે. બટ જે તમે કન્સલ્ટન્સી આપો, જે તમે લો સમજાતો એ લો સમજાવો, એના જ તો રૂપિયા હોય. આ મેં તમને વાત કરી, એ વાત તમે કોઈને કરો એઝ અ CA તો આપે, એમને વાતો કરો અને પછી તમારી પાસે કઈ ડિગ્રી ક્વોલિફિકેશન ન હોય તો કોઈ માને ખરા, નોય માને. ખ્યાલ છે? બરોબર? અને એ શું કામ તમને પે કરે? તમે જુઓ તો ટેક્સ ડિફરન્સ બે વચ્ચે કદાચ 20,000 30,000 આવતો હોય તો હી ઇઝ હેપી ના, કે તમે ચાર્જ કરો 5,000 રૂપીસ, ચલો મેં તમને આ વાત કરી અને 5,000 આપી દે. આપે, શું કામ ન આપે? ને 20,000 બચાવ્યા તો તમને 5,000 ન આપે? ઓબ્વિયસલી આપે એમ, બરોબર? અને આવા એક નું હોય, આવા તમારી પાસે 100 ક્લાયન્ટ હોય, એ તમારી ક્લિયર? ડન? હવે સર 100 કેમ હોય ઈ ડિપેન્ડ કરે તમારી ઉપર કે તમારી પ્રેક્ટિસ કેવી છે, નેટવર્ક કેવું છે. બીકોઝ વન મોર થિંગ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કાન્ટ એડવર્ટીઝમેન્ટ નથી કરી શકતા ક્યાંય. તમે ક્યાંય અકીલામાં કે ક્યાંય નહીં વાંચો કે CA 5 રિટર્ન સાથે 1 રિટર્ન ફ્રી, બરોબર? ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કાન્ટ એડવર્ટીઝ, એના કે હોર્ડિંગ ન હોય. ઇવન ડોક્ટર્સ કાન્ટ એડવર્ટીઝ, પણ એ કરે છે, પણ એની અલગ વસ્તુ છે. બે જ પ્રોફેશન એવા છે જેમાં તમે એડવર્ટીઝમેન્ટ ન કરી શકો, CA એન્ડ ડોક્ટર. બેયનો દિવસ એક જ દિવસ આવે, 1 જુલાઈ, CA ડે એન્ડ ડોક્ટર્સ ડે. ડન? ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ આર નોટ એડવર્ટાઇઝિંગ રાઈટ નાઉ, હજી નથી કરતા ક્યાંય એડવર્ટીઝમેન્ટ, ક્યાંય નહીં આવે ક્યારેય. નો મળે રેકોગ્નિશન. ડન? મજા આવી? ચાલો, કમિંગ ટુ ધી પોઈન્ટ, એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ.
चलो, we have discussed introduction part, accounting standard 5. Now, we have discussed that we are supposed to do 5 points: ordinary items, extraordinary items, prior period items, changes in accounting estimates, and changes in accounting policy. So let's discuss one by one. First point, net profit and loss account for the period. All items of income and expenses which are recognized in a period should be included in the determination of net profit or loss for the period unless an accounting standard requires or permits otherwise. Net profit or loss for the period comprises the following components, each of which should be disclosed on the face of the statement of profit and loss. Whatever you earn, you have to show. Whatever you incurred expenses, that you have to show. That is what written. Now, first one, ordinary activities. We know ordinary activities. Whatever sales received, whatever purchase, whatever expenses related to business or any activities which are undertaken by enterprise as a part of its business. Some heart attack ni surgery karavi, it will be part of this or not? No, that is personal expense. Okay. And such related activities in which the enterprise engage in furtherance of, incidental to, or arising from these activities. For example, profit on sale of merchandise, loss on sale of unsold inventory at the end of season. So whatever related to your business, that will be your ordinary items. Very easy. Extraordinary items. Income or expenses that arises from the events or transactions that are not or that are clearly distinct from ordinary activities of the enterprise and therefore are not expected to incur frequently or regularly. Extraordinary items should be disclosed in the statement of profit and loss as a part of net profit and loss for the period. So extraordinary items should be disclosed but separately. The nature and the amount of such each extraordinary item should be separately disclosed in the profit and loss in the manner that impact on the current profit or loss can be perceived. Whatever impact are perceived means affected your profit or loss, it should be shown. Earthquake આવ્યો એને લીધે શું ઇમ્પેક્ટ આવી, that should be shown. એ રિફ્લેક્ટ થતું હોવું જોઈએ. એવી રીતે નહીં કે એવી રીતે બતાવો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ માં ના. So extraordinary item means that should reflect your true profit or true loss. Whether an event or transaction is clearly distinct from ordinary activities of the enterprise is determined by the nature of event or transaction in relation to business ordinarily carried on by the enterprise, rather than the frequency with which such events are expected to occur. Therefore, an event or transaction may be extraordinary for one enterprise but not so for other enterprise because of the differences between their respective ordinary activities. For example, losses sustained as a result of an earthquake may qualify as an extraordinary item for many enterprises. However, claims from policyholders arising from an earthquake do not qualify as an extraordinary item for an insurance enterprise that insures against such risk. Okay, whatever insurance you receive, insurance claim you receive, that is not extraordinary item. Extraordinary item is earthquake happened or any natural calamities or which is not in the ordinary nature. Done. Examples are attachment of property of enterprise, earthquake, etc., etc., etc. Done. That is all about extraordinary items. Now, exceptional items. This is not disclosed in Companies Act or in Accounting Standard 5, but we are going to learn this. Why? Because we have to separately disclose whatever exceptional. Exceptional means upward, kind alag જ બન્યું, and that you have to show. Though it is ordinary, but exceptional in nature.
Done? When items of income and expenses within profit or loss from ordinary activities are of such size, jo are most IMP, ordinary activities item, but are of such size, nature, or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of enterprise for the period, the nature and the amount of such items should be separately disclosed. કોઈ એવી ઇવેન્ટ કે કોઈ એવો ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે એટલી એની સાઇઝ મોટી છે કે જેને લીધે તમારા પીએનએલ માં બહુ મોટી ઇફેક્ટ આવે છે, તો ઇટ શુડ બી શોન સેપરેટલી. ડન? ઇટ શુડ બી શોન સેપરેટલી. Circumstances that may rise to separate disclosure. Examples. Chalo. First one, write down of inventories to net realizable value as well as reversal of such write down. હવે તમે પહેલા cost at cost બતાવતા હતા, હવે તમે એને NRV માં બતાવો છો. Now you are changing from cost to NRV, accounting standard 2. So it should be separately disclosed. Why? Because એને લીધે change આવશે. Then restructuring of activities of enterprise or reversal of that provisions for the cost of restructuring. For example, your building valued at 10 lakh rupees. તમે 10 lakh rupees થી બતાવો છો. Now after a certain period of time you revalue your building. So revalue કરીએ તો ખ્યાલ આવ્યો કે અચ્છા હવે આ 10 lakh ની નથી, હવે આની વેલ્યુ થાય છે 12 lakhs or 15 lakhs due to market value or due to other circumstances. So you are revaluing, તો એને લીધે તમારું ચેન્જ આવશે એસેટમાં. બીજી ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? પીએનએલ માં. તો એ તમારે બતાવી દેવાનું. ડન? અધરવાઇઝ યુ વિલ મેક પ્રોવિઝન. ડન? Disposal of items of fixed assets, disposal of long-term investment, disposal of fixed assets, disposal of long-term items, legislative changes having retrospective effect. Legislative changes, for example, salary pay scale 7th હતો એમાંથી 8th આવે તો એ retrospective effect થી આવે ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોઈઝ ને, તો કંપનીઝ ને retrospective effect થી આપવો પડે. તો it is exceptional items, so it should be shown separately. બરોબર? litigation settlements, એની જવાબદારી હોય કાંઈ પણ બી. litigation means other reversals of provisions. Now તમે જોશો here small one means one note is there. Here there is no such term as exceptional items in under accounting standard 5 and schedule 3 of companies act 2013. તમારે લો આવે છે ભણવામાં? કંપનીઝ એક્ટ. ડન? એમાં આવશે. એમાં એવું કઈ છે જ નહીં એક્સેપ્શનલ આઇટમ્સ જેવું. સ્કેડ્યુલ 3 આવશે એમાં ભણવાનું. સ્કેડ્યુલ 3 હાઉ ટુ પ્રિપેર યોર ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ એમાં કીધું છે સ્કેડ્યુલ 3 માં કંપનીઝ એક્ટમાં. because companies are supposed to mention profit and loss statement, balance sheet, cash flow statement and notes to accounts. એટલે exceptional items જેવું કઈ છે નહીં. though we are disclosing. Why? Because of the size of transaction or event or nature of transaction or event. Size of nature નહીં, size ને nature done. So however the same has been used for better understanding of the requirement. Students may provide suitable note in this regard in the examination. Hello, prior period item. Prior period item એટલે શું? કોઈ ઇવેન્ટ પ્રાયર પીરિયડ ની છે બટ એની ઇફેક્ટ અત્યારે આવે છે. રિટ્રોસ્પેક્ટિવ ઇફેક્ટ મેં કીધું ને એ રીતે. Prior period items are income or expenses which arise in the current period as a result of errors or omission in the preparation of financial statement of one or more prior period. શું કામ અત્યારે આવ્યું? Because error or omission in the preparation of financial statement. ત્યારે કોઈ એરર થઈ કે ક્યારે કોઈ ઓમિશન થયું અને અત્યારે આવે તો એને કહેવાય prior period item, otherwise not. Now error may occur as a result of mathematical mistakes in applying accounting policy, misinterpretation of fact or oversight. The nature and amount of prior period items should be disclosed separately in the statement of profit or loss in the manner
that their impact on current profit or loss can be perceived. એ તમને તરત આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકે ભાઈ આ પ્રાયર પીરિયડ આઇટમને લીધે આવ્યું. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી કોઈ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે. આઈ હેવ પરચેસ વન પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ફોર 5 લાખ રૂપીસ. ડન. મેં એનું એસ્ટિમેટ કઢાવ્યું તો 10 years લાઈફ છે એની, 10 years લાઈફ. સો આઈ વિલ apply depreciation, for example SLM method. So 5 lakhs divided by 10, 50,000 every year. Done. So 50,000 first year, 50,000 second year, third year, fourth year, fifth year. After 5 years, what will be the balance? What will be the balance? પછી શું બેલેન્સ શું વધે? 5 lakh rupees, estimated life 10 years, SLM method I am following. After 5 years, what will be the balance? સિમ્પલ 2,50,000 ના 50,000 50,000 50,000 5 years એપ્લાય કરો તો આફ્ટર 5 years 50% જ વેલ્યુ હોય. 10 years total value છે 2,50,000. Now I revalue my asset or I have done estimate that now my value of machinery is 7 lakh only. Total 7 lakh જ ચાલે એમ છે. 10 years ચાલે એમ નથી, હજી 2 વર્ષ ચાલશે. Now what I will do? I will do 5 lakh 2,50,000 divided by 2 only. એટલે 1,20,000 in 1 year and 1,20,000 1,25,000 in another year. Done. So એક વખત એક વર્ષે હું 1,25,000 ને બીજા વર્ષે 1,25,000 બતાવીશ. Changes in accounting estimates. This is what changes in accounting estimates. Clear? Online students, right now we are running prior period item ka? Okay. મેં એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું ચેન્જીસ ઇન એકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સ નું, that is next to this. Prior period item means salary calculation માં ભૂલ થઈ. ચલો હવે આનું એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. મેં તમને નેક્સ્ટ ટોપિક નું એક્ઝામ્પલ. Prior period item means કોઈ સેલેરી કેલ્ક્યુલેશન માં ભૂલ થઈ. For example, salary of employees are 5 lakh rupees, but due to mathematical error, I have shown 3,50,000 every year. After 2 years, I come to know, acha, this is my mistake and this is prior period item. Now, if I want to apply that 1,50,000 change over here right now, so this is prior period item. I will separately disclose that this is prior period item due to error or due to accounting policy or whatever the reason, due to mathematical error, I forgot to write down or show this expense. Done. That is prior period item. Examples ઘણા બધા કરશો. હમણાં જ કરશો. So Farjan, chalo, prior period items are normally in the determination of net profit or loss for the current period. An alternative approach is to show such items in the statement of profit and loss after determination of current net profit or loss. In either case, the objective is to indicate the effect of such items on current profit or loss. Main objective is to show in current profit or loss. 2 topics are pending, then your accounting standard will clear. Changes in accounting estimates and changes in accounting policy. Very small chat. Till this, it is clear or not? PNL. After profit and loss.
Look. બની જાય તો થોડા વર્ષમાં આપણે ટેક્સ ભર્યો હમ. તો એ આપણે પાછો આપે. ડ્યુ ટુ એરર. અને ધીસ ઇઝ વન એક્ઝામ્પલ, આવું થાય નહીં. આ તો મેં પ્રાયર પીરિયડ આઇટમનું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. જનરલી કઈ મિસ્ટેક થાય? આને લીધે જ થાય. એકાઉન્ટિંગ પોલિસીઝમાં કોઈ પણ બી એપ્લાય કરવામાં મિસ્ટેક થઈ હોય એને લીધે. બાકી બધું કોમ્પ્યુટર રિટર્ન ફાઇલ થઈ ગયું. Online students, clear or not? Are you there? હિમંત, રોહિન બાનુ, અમૃતા, શ્રીના, નિષ્ઠા. કમ્પલસરી કરવા આમાં રહી યાર મને બેટા સવાલ થાય તો દેખો આવો ચલો, ચેન્જીસ ઇન એકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સ. ચલો, હવે જે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું એ ચેન્જીસ ઇન એકાઉન્ટિંગ એસ્ટિમેટ્સ. હું ફોર્મમાં તમને મેં આનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ચલો, કોઈ વાંધો નહીં, વહેલું શીખી લીધું. An estimate may have to be revised if changes occur in the circumstances based on which estimate was made or as a result of new information, more experience or subsequent developments. The revision of the estimate by its nature does not bring the adjustment within the definition of extraordinary item or prior period item. Accounting estimates by their nature are approximation that may need revision or additional information becomes known. For example, income or expenses recognized on the outcome of contingency will previously could not be estimated reliably does not constitute as prior period item. ચલો, એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 4. તમે કોઈ ઉપર કેસ કર્યો છે તો એ લો કેસ પેન્ડિંગ છે તો એ તમે ઈ વર્ષમાં રેકોગ્નાઇઝ નથી કરતા એન્ડ નેક્સ્ટ યર તમે રેકોગ્નાઇઝ કરો છો. વાય? બીકોઝ તમને નેક્સ્ટ યર જ ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આમાં પ્રોફિટ થશે કે લોસ, તો એને પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ કહેવાશે નહીં. ધેટ ઇઝ વોટ રિટર્ન ઓવર પ્રોવિઝન કરી શકો. એ તો એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 4 માં જ કીધું છે, પણ એને પ્રાયર પીરિયડ આઇટમ કહેવાય નહીં. એ એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 5 માં. ચલો, ફોર એક્ઝામ્પલ, ચલો રીડ ધીસ એક્ઝામ્પલ ક્લાસ. મેં જે એક્ઝામ્પલ કીધું એ જ એક્ઝામ્પલ છે. અમાઉન્ટ ઇઝ ચેન્જડ. હા, કર્યું છે? બસ કર્યું ને. સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન જ હતું. નો સમજાય તો પૂછવાનું. ચલો, એક્ઝામ્પલ રીડ કરો. આપો તો રીડ કરી લ્યો, then we will move forward.
ચાલો ફરજિયાત જોર की વાત એક્ઝામ્પલ દસ ફરે વાંચવા ઓરિજિનલ એટલા માટે કીધું તો કન્ટિન્યુઅસલી સ્પીડ For example, for 10 years, therefore, the research was changed by 10% for original cost each year. After 5 years, when the amount was 5 lakh, the management released the machine then one for another 2 years. In case it will be depreciation by 1 lakh, 5 lakh. This year for next 2 years. This is not example for accounting. ડન એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ પેરેગ્રાફ પૂરતું જ છે પછી હું કરાવું છું ચલો here it is given my asset value is 10 lakh rupees and I am depreciating my asset at the rate 10%. Why? Because my asset useful life is 10 years. So every year 10%, 1 lakh rupees થાય 1 lakh 1 lakh 1 lakh. ચલો after 5 years એટલે કે total 10 years છે આ 5 years નીકળી ગયા 5 lakh નીકળી ગયા એટલે કેટલા વધે 5 lakh. When carrying amount was 5 lakh for the machine, management realizes that machine can be worked for another 2 years only. આવું થાય obviously થાય practical. હવે 5 lakh machine ની value છે machine 2 years જ ચાલવાનું છે તો again શું આપત 1 lakh જ આપે રાખવાનું તો answer is no. So change in accounting estimate. So we are changing our accounting estimate. So 1.5 lakh 2.5 lakh each year. And after 2 years, machinery will be nil. Done? So accordingly change करवाना. चलो in same example, let us suppose there is no change in useful life of the machine after 5 years. The management by mistake, चलो word पकड़ो, by mistake calculated the depreciation in 5th year 10% of 6 lakh. હવે 5th year પર 10% કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હતું તો 10 લાખ ના 10% થાય એની બદલે he has taken 6 lakh rupees એની જે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હતી એની ઉપર એને ડેપ્રિસિએશન થાય WDV મેથડ ફોલો કરતા હોય ને એવું કર્યું WDV માં એવું થાય છે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ હોય એની ઉપર ડેપ્રિસિએશન થાય એને SLM ખબર નહીં હોય ભાઈને તો એને 6 લાખ ઉપર કરી નાખ્યું તો કેટલું ડેપ્રિસિએશન આવે 60000 rupees. That is 60,000 rupees instead of 1 lakh rupees. In the next year, 6th year decides to charge depreciation of 1,40,000. શું કામ કે 40,000 for previous year ના અને 1 lakh આ year ના. Now in this case 1 lakh rupee would be depreciation of 6th year and 40,000 charged by management is in the 6th year will be considered as prior period item. આ mistake ને લીધે થયું છે that's why it is prior period item. Accounting standard 10 10 નો રેફરન્સ લીધો છે વેરીસી 5 property plant and equipments residual value and useful life of an asset should Hello, be sir. at least. Okay. Sir, Yes. sir, can you repeat the last example? Okay. Chalo. Here, in this example, it is given that 10 lakh rupees value of machinery, useful life 10 years, depreciation at the rate 10%. That is given. So if you apply the formula every year, 10 lakh rupees multiplied by 10%. So 1 lakh will be charged. So after 5 years, here it is given after 5 years. It means 5 years સુધી તમે 1 lakh rupees depreciation charge કર્યું છે. એટલે your balancing figure is 5 lakh rupees. Done? હવે after 5 years, you have estimated that your machinery will work for 2 years only. આ 2 વર્ષ જ ચાલશે machinery. So you change your estimate. You are changing your estimate and you are providing depreciation for 2 years only. That is 1,25,000, 2,50,000, 2,50,000. Okay? And after 7 years, your machinery will be 0. 5 plus 2.
7 years, machinery will be at nil. It will be 0. Clear? This is not prior period item. So sir, prior period item kone kehvai? Next example. In same example, accountant depreciated the machinery. Depreciation કેના ઉપર લેવાનું હતું? 10 lakh. But instead of 10 lakh, the management by mistake taken depreciation at the rate 10% of 6 lakh rupees. So it will be 60,000. લેવાનું કેટલું હતું? 1 lakh. Instead of 1 lakh, લીધું કેટલું? 60,000. Gap 40,000. 2 plus 40,000. So in next year, we are charging depreciation at 1 lakh 40,000. So 1 lakh will be regular depreciation and 40,000 will be shown as prior period item. Why prior period item? Because it is prior period, it is not this year's depreciation. It is because of the mistake in previous years. That's why we are charging 1 lakh 40,000. So 1 lakh depreciation, 40,000 we will disclose separately. Clear, Srina? Done. Chalo. Okay, accounting standard 10. Property, plant, equipment, residual value and useful life of the asset should be reviewed at least at each financial year, and if expectations differ from previous year, yes. હવે recently આપણે 5 વર્ષ પછી depreciation count કર્યું બરોબર થઈ ગયા 5 લાખ ની વાળી ઓલરેડી માઈનસ થઈ ગયા એની જગ્યાએ 5 લાખ પૂરું આપણે count કરવાનું WDV ફોલો કરતા હોય તો કરવાનું. Done? Doubt solved? કે doubt હતો જ નહીં? Chalo. So, in accordance with accounting standard 5, here. So, accounting standard 10 શું કહે છે કે every year તમારે predict કરવું જોઈએ, એટલે assume કરવું જોઈએ કે what will be the estimates. Okay? The accounting standard 10 માં આપણે જોશું. Change in accounting estimate should be included in the determination of P&L in the period of change if change affects the period only, or the period of change and future period if change affects both. Present ને affect કરતું હોય તો present અથવા future ને affect કરતું હોય તો બેય બતાવો. Done? Example. For example, change in estimate of amount of bad debt is recognized immediately and therefore affects only the current period. However, a change in the estimated useful life of depreciable asset affects the depreciation in the current period and in each period during the remaining useful life of asset. કોઈ એવો ચેન્જ છે જે એક વર્ષમાં જ નથી એસ્ટિમેટ થતો, ઈ ફોર અ લોંગર પીરિયડ એસ્ટિમેટ કરો છો. ફોર ઈચ યર તમારે એને ડિસ્ક્લોઝ કરવું પડે. The effect of change in accounting estimate should be classified using the same classification in the statement of P&L as was used previously for the estimate. To ensure the comparability, the financial statement of different periods, the effect of a change in accounting estimate which was previously included in P&L from ordinary activities is included in the same component of net profit or loss account. Why? To compare. કમ્પેરિઝન માટે તમારે જે પ્રીવિયસલી કરેલું હોય એ જ રીતે ફોલો કરવાનું. ભાઈ તમે અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ આપો તો એના તમે કમ્પેરિઝન કરી શકવાના નથી. ધીસ ઇઝ ક્વાઇટ લોજિકલ.
The effect of change in accounting estimate that was previously included in the extraordinary item is reported as an extraordinary item. Obviously, the nature and the amount of change in accounting estimate which has a material effect in the current period or which is expected to have a material effect in subsequent periods should be disclosed. If it is impracticable to qualify or quantify the amount, the fact should be disclosed. જો તમે amount identify નથી કરી શકતા, then you will disclose the fact only. Accounting standard 1. amount નથી quantify કરી શકતા, then you will disclose the fact. ચલો last point, changes in accounting policy, and then we will discuss the illustration. 5 minutes લઈ લે. accounting standard પતી જાય, module 1 complete થઈ જાય. You know what is accounting policies. So change in accounting policies that should be disclosed separately. એટલું જ લખેલું છે, પણ આપણે વાંચી લઈએ. Accounting policies are specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by an enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Accounting policies can be changed. જો accounting policies ક્યારે એમને એમ change ન થાય. It can be changed only due to these reasons. Accounting policy જો એમ change થતી હોય તો accounting નો કોઈ મતલબ જ ન રહે. બરાબર? Principles હોવા જોઈએ કંઈ. તો first point, when the adoption of different accounting policies is required by statute. Statute means law. Law કહેતું હોય કાંઈ અને તમારે ચેન્જ કરવું પડે તો એને કહેવાય changes in account. તો તમે ચેન્જ કરી શકો. Or for compliance with accounting standard. હવે accounting standard follow કરવા માટે તમારે ચેન્જ કરવું પડ્યું તો તમે ચેન્જ કરી શકો. Or when it is considered that change would result in a more appropriate presentation of financial statement of the enterprise. વધારે સરસ રીતે તમે પ્રેઝન્ટ કરી શકો એમ છો, then and then only you can change the accounting policies. Otherwise not. 4 marks માં પૂછાઈ શકે, ઓકે, અથવા 1 mark માં પૂછાઈ શકે when you can change the accounting policy. Done. હવે the following are not changes. નીચે એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, એને એકાઉન્ટિંગ પોલિસીમાં ચેન્જ કહેવાશે નહીં. First one, the adoption of an accounting policy for events or transactions that differ in substance from previously occurring events or transactions. For example, introduction of formal retirement gratuity scheme by employer in place of ad hoc ex gratia payments to the employees. હવે previously તમે કોઈ ફોલો કરતા હતા, ઈ પાછી ફોલો કરો છો અત્યારે. પહેલા ગ્રેચ્યુઇટી ફોલો કરતા હતા. જો ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ફોર્મલ ગ્રેચ્યુઇટી સ્કીમ, જે પહેલા તમારે ગ્રેચ્યુઇટી સ્કીમ હતી, એ બંધ કરીને તમે એડહોક પેમેન્ટ આપવાનું ચાલુ કર્યું. એડહોક એટલે લમસમ, એડહોક પેમેન્ટ ચાલુ કર્યું. ઈ બંધ કરીને વળી પાછું તમે ઈ પેમેન્ટ કરો છો, તો આને કઈ એકાઉન્ટિંગ પોલિસીસમાં ચેન્જ કર્યો કહેવાય નહીં. ઈ શું છે? ધેટ ઇઝ એડોપ્શન ઓફ ઇવેન્ટ્સ ધેટ ડિફર્સ ઇન સબસ્ટેન્સ ફ્રોમ પ્રીવિયસલી અકરિંગ ઇવેન્ટ્સ. એ તમે જસ્ટ ચેન્જ કરો છો, એ તમારી એકાઉન્ટિંગ પોલિસીસમાં ચેન્જ લઈ આવતું નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, અડોપ્શન ઓફ ન્યૂ એકાઉન્ટિંગ પોલિસી for the events or transactions which did not occur previously or that was immaterial. That was immaterial. Materiality concept. જો મટીરિયલ હોય તો જ એને ચેન્જીસ ઇન એકાઉન્ટિંગ પોલિસી કહેવાય. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇમમટીરિયલ, અને પહેલા પણ ક્યારેય આવ્યું નથી, અત્યારે એ ફોલો કરીએ છીએ, પણ ઇમમટીરિયલ છે, ખાલી કરવા માટે આપણે પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ સારા કરવા માટે આપણે એને કરીએ છીએ, then it is not change in accounting policies. અને પૂરું complete. And last paragraph, any change in accounting policy which has material effect should be disclosed. The impact of and the adjustments resulting from such change, if material, should be shown in the financial statement of the period in which such change is made to reflect the effect of the change. Where the effect of change is not ascertainable, તમને amount ascertainable નથી, આ accounting standard 1, then wholly or in part the fact should be indicated. If the change is made in accounting policy which has no material effect on the financial statement for the current period but which is reasonably expected to have material effect in later period, ભવિષ્યમાં એની બહુ મોટી ઇફેક્ટ આવવાની છે, the fact of such change should be appropriately
disclosed in the period in which the change is adopted. અત્યારે ભલે નાની જ ઇફેક્ટ છે પણ ફ્યુચરમાં એની બહુ મોટી ઇફેક્ટ આવશે, then it should be disclosed. So this is all about accounting standard 5 module 1 mid term syllabus. Done? Sir, practicals, look, we will do practicals in next lecture, but all the practicals are in homework. Try to solve the question by yourself. And even I suggest to write down. લખશો નહીં તો આવડશે. ઓકે, illustration in homework. ન સમજાય એ મને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પૂછી લેજો. અધરવાઇઝ we will do one or two illustrations in next lecture, and then we will start module number 2. I have uploaded this. Done? Chalo, thank you all of you. We will start our session at 11:50. Okay? 5 minutes are there. Chalo. 11:46 છે. 300 seconds break. Thank you all of you.